Brother, he want to proclaim Sadha. He cannot speak English, so he want to proclaim Sadha by Dr. Zakir Naik. Brother says that he wants to read the Shahada first. I know that many people, they cannot speak, but they can understand. I would like someone to translate what I'm saying so that he understands. That do you believe that there is one God? கடவுள் ஒன்று தான் இருக்காரு நம்புறீங்களா? Oh, yes. Do you believe that idol worship is wrong? ஸ்டாச்சுஸுக்கு நீங்கள் கடவுளுக்கு வேண்டிக்கிறீங்களே சிலைங்களுக்கு அது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? அது கரெக்டா? ராங் சொல்கிறேன் சார். He is saying no. Do you believe that Prophet Mohammed is the messenger of Allah? Yes. I know that some people can understand English but they cannot speak. So inshallah, brother wants to accept Islam. So I'll in Arabic and you repeat it inshallah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I'd like someone to translate into Tamil. I bear witness. நான் சாட்சி சொல்லுகிறேன். That there is no God. கடவுள் யாரும் இல்லை. But Allah. அல்லாஹ்வை தவிர. And Prophet Muhammad. மேலும் தூதர் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் is his messenger and servant. அவருடைய தூதராகவும் அடிமையாகவும் இருக்கிறார் என்று உறுதி கூறுகிறேன். MashaAllah. Now you are a Muslim. May Allah accept it. MashaAllah. His old name is Murugan. He want to select his name as Muhammad. MashaAllah. Very good. If it's meme, you can save the name. Muhammad is the name of the last and final messenger. MashaAllah. It's a good name. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He grant you Jannah inshallah and inshallah guide you on the straight path. Jazakallah shukran.